yeka bwenina era muyangana ngamba tusibera strong ngenda olwana nenwanirira mwe bulungi era strong era mwana mugumu gw'omukulu gumya banno era ngamba gumyengezaako naye wali oyitukane bizitowa ng'obuli gwozitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo yeka bwenina. Oh no. For the high profile, we've registered no death. For the ordinary people, you may never know because they keep picking people from wherever. Yeah. Yep. So any restraint, that guy can destroy a country in a second. He has attacked everybody, attacked Kenya, abused Somalia, abused Ethiopia, abused DRC. He hasn't done things that he can do. He hasn't done everything. General Muhoozi David came to Parliament and said, security people who are arresting people must identify themselves. I don't agree with you. Can you imagine that? Wait sooner than later, you may see a coup in Uganda. Wait sooner than later, you might see a coup in Uganda. Muhoozi ayinza okujja okuwamba kitaawe. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, ogamba otya okansubira nti oli bulungi, nze Mordecai Marissa, era nga nkwaniriza ku Mordecai Marissa Live. Yonna gy'osinziira, nkusiima ebitenkanika nti okyekuumira wano. Thank you so much. Tukyagenda maaso n'okusindika essaala eri omutonzi okubeera nga azaanukula naddala ku baganda baffe abakyakumiddwa mu torture dungeons, ze tuyita torture chambers. Amatulugunyirizo eyo gye babatwala ne babatulugunya okubajjamu enjala, okubasikako olususu, okubasiyaga, okubayiira amazzi agookya ne babakubya amasannyalaze, okubakasuka mu ziggoonya ne zibalya, okubasala mu bitundu ebyekyama, okubafumita wansi w'ebigere, okubakubisa amasannyalaze mu kamwa. Bino bye bikolwa basajja ba Mwami Museveni bye bakola. Byonna biri superintended over by Yoweri Kaguta Museveni nga kwotadde Muhoozi Kainerugaba. Bye bali mu kukola baganda baffe mu kaseera kano etwogerera. Kikwasa ennaku nti bino ebintu byafuuka nnomo. By'eggwanga Uganda mwe tuwangaalira. Bino bya bulijjo. By'eggwanga lya Mwami Museveni. Naye kino tekiteekeddwa okubeera nga kitumenya kubanga kyasinga okwagala. Obukulembeze obwabo musibira mu bbwa tebuwangaala lubeerera. Waliwo enjogera, sinanjogera ndowooza we nali mu interview ne Bobi Wine yagamba nti olina we wasoma mu byafaayo we yagamba webiri nti okukula n'okukula kw'obukulembeze obwabo musibira mu bbwa nedda kubeera okukula n'okugwa, rise and fall. So this regime is falling and now kiri apparent n'okusinga bw'obadde okisuubira. N'okusinga bw'obadde okisuubira. Awe tugenda okusinziira okubeera nga tulaba Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine yasobodde okukyalira kabenju ya Eddy Mutwe. Ate mu kaseera ke kamu tugenda kuwuliriza ebigambo bya Ibrahim Semujju Nganda yagambye nti akaseera konna Muhoozi Kainerugaba ayinza okuba nga agenda kuwamba kitaawe. Aye tubagamba nti bring it on. Mukireete mukikole. But we can assure you, and I can assure you, gwa wagira Museveni oba Muhoozi Ngondaba, Muhoozi can tasobola kulembera ggwanga eryo. Is very inept. Zero judgment and reason. Please bring it on. Ndowooza tugenda maaso n'okubeera nga tulaba ebyo bye mbagambyeko. Nzikiriza ate ndyoke nkendeeze ku bimu ku bifaananyi wano bye nnyina, then ndyoke nkulage Bobi Wine yabadde akyalidde ab'enju oba ab'Enganda abazadde. Ono maama wa Eddy Mutwe, oyo muwala we nga boogera. Maama wa Eddy Mutwe yagambye bw'ati. Lucy, ndi wano. Muwala we yayogera. Tatanye bamwamba.
Sunday era nga nasemba omulaba ku Sunday emisana nagenga kumukulu olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwage abakutegerekese bani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga titumanyi gyali wali budde bwakiro ne batuwa ebifaananyi ne bamukuba ali bwere mu besimenti nze kyensaba bambi talina musango kitange tazangako omusango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu sajja be strong ede strong is a waliwo ekika ky'obunafu omusajja akuba mukyala we namugamba leeta omuggo galamira ne bw'aba tamuleesi mugu namuba oba empi oba migere kirina obunafu bwe kiraga katwala abakuba bakyala baabwe bagenda okudaba naye gwe muliiso omanyi omukyala gwe asobola okukunyiiza no there are so many ways of handling situations without resorting to violence okuba omukyala simanyi naawe omukyala akuba omwami we vice versa nti Muhoozi olw'okuba tasobola convincinga abantu kumwagala resortinga ku violence ate mu violence nayagala bamutiireyo ndi w'amaanyi. Look at what he's subjecting to these little ones. Gwalumba gwali mu kutulugunya mukana akaseera talina musango gwe yali amukoze. There's a certain amount of weakness within a person's spirit nti okola ebintu bwe biti. Strong man is really a strong man, and what I'm asking is that even imagine that tetusaba bamukomyewo nga mulamu, like we know that he will die because we have seen this, that he might die kubanga kino tukirabyeko nga kyeddingana enfunda eziwera. Nganda ngamba tusibera strong Nganda urana n'enwanirira mube bulungi era strong era mwana mugumu gwa mukulu gumya banno era ngamba kumyengezaako newala otukane bizitowa ng'obuligo zitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo eka gwe nina. Oh no. No. Why subject people to this? Begayirira omuntu amenya amateeka mbubambi. This is wrong in and of itself. And it breaks my heart. Nti bigenda mu maaso. Abali ku NRM. Tight-lipped. Like they're non-concerned. Oh boy. Does the script flip? Abaana bamwe muli bagamba mutya n'abazzukulu. This is wrong. Unbelievable. I think waliwo endabya walandoza badde mama nga yayogera. Let's listen to what she's saying here. Shalom mukwano gwa Lucy ne mukyala wali munda ajja kwogerako nammwe. Maybe maama ndoza katuulira ekiva ewa maama. Nzanyi waseebunya okukyalirako nanya gange ngera atuleje nze mama wa Mutwe Semujju Edward. Baba n'omwana wange atamanyibwa ali tetumanyi byali naye twalabye ku mitimbagano waliwo omukulu wa bulina ekyobuswavu ekyewuunyisa n'amugjayo ng'ali bwereere. Now, I'll pause here and tell you ekyobuswavu oba ekyewuunyisa n'amugjayo ng'ali bwereere kya buswavu. Naye Muhoozi's spirit is hollow. Omwoyo gwe gulimu ekituli.
talina busobozi kuswala. Manyi bw'oba n'emikwano gyeyo nga munyumya, nagamba nze tonyumiza bya kuswala. Oba nze mwana ebyensonyi sina nsonyi. Omutuuzanga ebbaliro mugamba what happened to you? Ne munyumyamukko mu buntu nga mutegeera. But really what happened to you? Right? Toswala, tolina nsonyi. Kubanga bino bya buntu waliwo ebintu ebiswaza, ebyesittaza, ebituleeta ensonyi nga tusobola bikolera mu lujjudde nga byakyama. Biba bikolobero nga bikuleetera okuttattana erinnya lyo. Kati Muhoozi talina busobozi kuswala. Having no ability to feel shame, it is the bottomless pit of irreversible evil, pure evil. Omuntu atalina busobozi kuswala kizibu nnyo okumukyusa kubanga obubi ekko ly'abajjudde mu ye kizibu okukikyusa. Ye Muhoozi Kainerugaba. He's very evil ntaswala. No man, no sane man in the 21st century, in the civilization as we proudly think we live in, can release pictures of a naked man n'ayogera ebigambo by'ayogera ebyo nga bitadde ku social media. No sane human being will do that. But leave it to Muhoozi. Kiswaza abantu bekiswaza family n'ensi yonna. Era nsaba. Kati ebigambo by'ayogera, ebyo ebigambo by'ayogera bya muwendo. Kansabe obi reflectingeko. Okuswala kyamaanyi nnyo. Okuswala kwe kutulemesa okukola ebintu bingi ebikyamu. Nene tugamba banandaba batya. Nkola nti ekyo ekintu kittattana reputation oba ekitiibwa kyange. Muhoozi takirina. Amulina. Mutuwe. Oba mulamu, oba mufu, oba tumwetaaga. Tusaba amulina amutuwe. Begging for your child. Ekatika nga ekibirizi mu baana bange. Ekalezi kenina kokka. And they know this. Ekambeerera mu biseera ebisinga. She's just strong. Naye anaatera okumenyeka. Look, banna NRM bali wakati sawa zino. Why are they not saying anything? Basirise. Buli kimu kitambula bulungi kasaba banga bafuna ensimbi ku account. Bavuga amamotoka ne bazimba amataka, ne bazimba amayumba n'okugula amataka. Ssemujju yayogedde. I think Ssemujju Nganda has invested a lot of time in studying the mind of Muhoozi Kainerugaba and I think Museveni. And I love it when he sort of gives pedestrian diagnosis ku buzibu oba ku kiki tulaba Muhoozi. You know, this game has become empty. We have started. Yes. He's speaking his mind on everything. Do you think we've seen the worst of him? Is there Bamubuuza nti tulabye obukyamu obukolobero obubi bwa Muhoozi obukyasinza okubeera? anything he can say that No. can surprise You see, anybody? he hasn't done things that he can do. He hasn't done everything. Bye tulabako nno tannaba kutandika. And rightly so. You have to know these people. Do not give them the benefit of the doubt. This is where I don't understand. Abantu abawagira ena. Amanyi banyiiga nnyo Bobi Wine agamba atya. Abawagira mwami Museveni. Ng'oli Muganda, oli musiru. I mean, asobola atya kwogera kigambo bwe kityo. Bobi Wine tasobola kwogera bw'atyo. Omukulembeze. Like, break it down. Try to understand it. Omuntu awambye abantu basinze okuwamba okutta n'okutulugunya baggwanga lyo. Then ensonga kijowa. Because argument etusobola kukolebwa mu mawanga agali civilized. Si Bobi Wine tasobola kyogera mu mawanga
agali civilized agakuze agalina opposition ne government nga bazanyira mu kisaawe ekyenkanyi nga oludda olumu teruwamba nakutulugunya nakutta balala n'ekyo tekikola Uganda. Ekyo tekikola Uganda. Oludda olumu luwamba lutta ne tulugunya bannansi tosaddugereza ku ludda lulala. First of all, Muhoozi Kainerugaba idealizes Kagame. Idolizes and idealizes. Bibiri. Idolize. Okumuteeka kwe kubanga okusinza. Asinza Kagame. Then idealizes. Ebirowoozo ebya Kagame byakola. Muhoozi byandyagadde okukola. Kagame is a very brutal dictator. And Uganda knows Kagame very well because he was a deputy director of military intelligence when General Muntu was a director. He's a murderer. You need to ask people the things he did in the villages. Kagame mutemu omanyi nyina abantu tajo balaba ku X platform, formerly Twitter. Oh, labak Uganda bwefana, sorry, Rwanda bwefana na wet kuze ina technology. I don't really care. I don't give a crap. I don't give a crap. I was in Kigali, I think in 2019. Tosana kunyuma byabufuzi ku street. There's no even people, you cannot even have a conversation about the transition. Kagame aveku waddewo mulala. Yafuga abantu mu ndowooza. He is mentally enslaving his people. Ne boy nyinyi bagamba, but do you think about transition? Jatuje atugase. No, taina. Kagame kye yakola kwe kukwata, forgive my language, envunyu n'obubi n'abisibira mu kakebe n'asibawo n'akateeka abantu we baliira emmere. Bantu bali emmere tewali kivundu kyonna. Tewali kuwunyirirwa kwonna. Nekitwala omuntu agenda okkakoonako bukonyi keggule. Tamalangawo busosoze wakati w'Abahutu n'Abatutsi oba Abatwa. No, tebuvangawo. Abahutu n'Abatutsi nga kwotadde Abatwa bikyagenda mu maaso mu Rwanda. Just balina Kagame abibisse bwati woogezaako okubyogerako okukutta. Tewaliwo nkolagana, tewaliwo gavumenti yejjudde Abatutsi oyo eggwanga lye. Tewaliwo mbu bino byaggwawo bya mirembe nga bwola. No. N'abantu babeera ku internet. Kagame akyusiza eggwanga olaba kyakoze. No, it doesn't really matter. Go and look at Libya. Libya ali etya before the toppling of Muammar Gaddafi. How was it? Buli kimu baakirina. But if a country has not yet tested the peaceful transfer of power, peaceful transition, it hasn't really made nothing. Because it only takes one incident eyokukyusa obuyinza. Buli kimu kye mwazima ne bakyonoona bakikuba amasasi. Ne bazibomu buli kimu. Abatuddemu ebyo ebifo ne bafuuka ate bakambwe nnyo okusinga ggwe. Emisingi egitambuza eggwanga okulitwala mu maaso, ekigeze ekikyasinza okubeerawo bwe busoboza eggwanga okukyusa obukulembeze okuva ku omu okudda ku mulala. Awatali oligamba kankutte. Ekyo ekiba tekinnatuuka mu ggwanga. Kagame akyerowooza mbu is the most vision. Omanyi Museveni alina abantu, buli muntu era ekirwadde ekyo Museveni akiteeka mu bangi. Buli muntu yamanyi nti ye mugezi. Ye kabaka. Nganzi bwe ndaba wano ku YouTube ngamanyi nze mugezi nzasoose nzasembayo. No, I'm going to die. Bino omuntu ajje akola bino byenkola n'okusingawo, wali abantu abakola bino n'okusingawo. Ne Bob Museveni abantu babu otuuka ku RDC, Residential District Commissioner. Mbu simanya alina akabundu atambula ku kyalo mbu azimba, alina abasajja atambula n'embooko. Then mulimu bafala uncivilized. Mbu atambula n'omuggo ng'agutadde awo mu motoka mu maaso n'avuga. Bw'asituuka mu jjaamu mbu n'avaamu n'omuggo gwe n'abuuza byoyogeza ebyo. Njagala genda kulabirira nte zange kiki ekitakola. Arrogance eri awo, pride. Ate ebyo bannayuganda bye beegomba abamu. Njagala kubeera ng'oyo. That is stupidity. Humility, obukkakkamu, obuwombeefu.
ze zimu ku mbala eziteekeddwa okutambuza obulamu bw'omuntu. Kati Muhoozi idolizing and idealizing Kagame. Okay, let's go. Muhoozi Kainerugaba said Kagame has killed how many people? That for me I have killed less. Yeah. Ebino ebigambo si bya Ibrahim Ssemujju Nganda. Ndowooza biri waneeno. Bibino ebigambo byayogerako. Si bibyo. In my military career, I have performed poorly. Nti mu career yange ekinamaje. Sikoze bulungi nnyo. I think I have only killed 30,000 enemies. Nziseeyo abantu ng'emitwalo 3. Terrible performance. I want to do as good or even better than my uncle Afande Paul Kagame. Nziseeyo abantu emitwalo 3 jokka si bulungi. Nandyagadde okutta okwenkanankana Kagame basoba n'okusingawo now. He is the kicker. Kyotanategeera. Bw'ayogera bw'atyo n'agamba nti Kagame asseeyo abantu bwe bati nze naakatta emitwalo 3 enemies. This is a coward. Talina gwe yali assemu ne bagenda mu lutalo. Ye bayita ba enemies be ba Eddy Mutwe. Be bantu abatakkanya na mwami Museveni. Be bantu batwala n'atulugunya natta n'abatero n'abaliisa zigoonya n'abawa abantu okubasiyaga n'okubafumita mu bitundu by'ekyama okubasalaasala. Ye bayita ba enemies. Tasobola kugenda mu lutalo. Is a coward. Is a coward. Nziseeyo abantu emitwalo 3 jokka. Imagine that. Muntu nga kyayogera. Talema na kubatta. Mu lutalo n'akwate asobola oyo. Waliwo bava mu motoka n'abanga agenda okugwa. So he idealizes Kagame. That's the nature of the administration he likes. Where obukulembeze bw'ayagala. Citizens are subjects. If you want one to beat, you pick and beat at leisure. Yayagala eggwanga ngalimu nga abantu baweereza abo. Webaako omuntu gwagala okuba omulonda bulunzi lugamba katika nkuba ono. If you want to arrest, you arrest. Where you are above everybody. Ng'oli waggulu wa buli omu. So we are still lucky that his father is around, because I think in this country he can only be called to order by Museveni and partly Sale. Nti tusanyuke nti kitaawe akyali mulamu kubanga mu wano bino betulaba mu ggwanga Uganda nga betugiraba abantu abasobola okumukomako bali babiri. Museveni ne Caleb akandwanaho amanyiddwa ennyo nga Salim Saleh. I don't know whether the mother has the same influence. And I keep warning friends who are in NRM. You see me, I'm a Muslim. You cannot threaten me with death. Death is very painful, but it will happen. Yeah. I have told them if they want to live in a country, they need to get Museveni to find something, a job or something for his son. He can't. Agamba ba NRM. Mugam fulina mutabani wo mulimu. It's impossible, of course. Be part of the public administration. You don't respect supervisors. So all that you respect is the family chain. So Muhoozi has said himself, you journalists, I will kill you. You Ssemujju, I will kill you. You have killed these people. Maybe high-profile people who are killed we haven't identified them. Maybe he has killed others. Yeah. Ate kyayogera kituufu nti wagamba ngenda kutono nawe ngenda kumutta. Then alina abantu basse batagenda kutugamba nti yabasse. For the high profile, we've registered no death. For the ordinary people, you may never know, because they keep picking people from wherever. Yeah. Yep. So any restraint, that guy can destroy a country in a second. He has attacked everybody, attacked Kenya, abused Somalia, abused Ethiopia, abused DRC. So here is a ruse cannon. The ruse cannon. His father has a duty to his family, but also to the country. You need to restrain him. I don't know if they need to cage him. It is impossible. Bamuteke mu katimba. Because he's really not even a lion, but he's on the loose. Yes. Alinga ekisolo, ensolo y'omusiko. Gye babadde bakuumira mu katimba ne bagita oba n'ekutula oba ne bagita either oba n'ekakutula etandika okugajambala buli muntu. Kati yagamba Museveni zaayo ekisolo kyo kino ekisodde kizzeemu mu katimba. What he promises to do, he hasn't done. This torturing of beating people, they bleed, Kawempe.
So what was in Kawempe is what will happen in the country if he ever gets a chance to be in charge of the country. What happened in Kawempe is what will happen because he's a minister. I mean, one of his ministers, a CDF is under, in the government hierarchy, is under ministers. General Muhoozi David came to Parliament and said, security people who are arresting people must identify themselves. I don't agree with you. Imagine that. Muhoozi David, minister w'ebyokwerinda, agamba abantu abajja okukwata abalala bateekeddwa okweyanjula nze gundi nva mu kitongole gundi tuzza okukwata olw'emisango gyonna gino ovunaanibwa kino. Muhoozi Kainerugaba tonnyumiza naawe ebyo. Don't have to. So the minister doesn't respect. The Parliament, he said, I will come and beat you from Parliament. Imagine. So really, we have a larger than life human being in Muhoozi Kainerugaba. And unrestrained, because you see, power confuses people. Obuyinza bubuzaabuza abantu baleetera okubuzaabuzibwa. These human beings that you see on the street, one day if they get angry enough, they can overrun tanks. Absolutely. Abantu kasita banyiiga basobola okuwamba ezo zitanka ezikwepansa. Him, he thinks you can shoot everybody and then they will be dead and then you will be... Delusions. Yamanyi nti buli muntu asooka masasi n'amutta. An emperor. That's power corrupting. Obuyinza okutamiza. So that imperialism in his head needs to get away. But for him, imagine that is not being restrained. Brother is being restrained. This doesn't seem to be restrained. No, I fairly know Museveni. When he abused Kenya, Museveni called Kenya to say sorry. Internally, they must be restraining him. Otherwise, there will be bloodshed on the streets. Abantu bagezaako okumuyimiriza. Gamba nga bwe yavuma Kenya Museveni yeetonda. Munda wala bagezaako okumukomako. Tewaba kubaabo abo. Kati no bebandi beba Museveni nga ba Janet oba Kere bakandwa nawo. Tebaba kubaabo singa tuba musaayo ogusingawo ku nguudo. Of course omusaayi weeguli kuba wamba bonna baakolako ebikolobero guyiika naye singa kisingawo. Yes, maybe he will be dead. Maybe he will be dead. They wanted to kill West, and he said, we're going to hang you. So the restraining, I mean, is that many of the things don't happen in the magnitude that he sets out, or in the manner that he describes. Ebintu ebisinga, exactly. Tebituukawo kubanga olwaba mukomako. Naye aba kubanga talina mukomako singa abikola. Bino byo ngenda kutugaba esi ngenda kumuteeka ku kalabba mutte ngenda kumuwanika ku muguwa. Yes. There is this video which we saw when he was responding to his father after the fans were recently. Did you see? I didn't see, but it is just crazy. You wanted to imagine. Yes, because I have seen Muhoozi and his father at a function of UPDF in Rakai. It is a very bad scene that the father is there inspecting military, which is headed by his son, and the mother is there. That's what I told them. They need to divorce themselves from men of the public engagement. Imagine that. Tata umukolo. Tata omuduumizi w'eggwanga okuntikati omukulembeze w'eggwanga. Mutabani we yaduumira amagye. Mukyala we ye minisita ebyokwerinda. N'abasigadde awo. Kika kyonna kiri awo. Because what they consider unnecessary criticism is their own making. Aha. Bo kye batwala nti obavumirira. Okubavumirira okwo okutali kwa mazima. Be bakwereetedde. Museveni ebimu ku byajja okulwanyisa mu nsonga ssemasonga ekkumi ze yateekawo ng'agenda mu lutalo lw'eluweero. Kwali okulwanyisa kye bayita nepotism, obusosozi okusembeza abantu ab'ekinywi, ab'Oluganda abako n'emikwano. Kati bannansi bakulaba. Omukulembeze gwe, Janet mu minisita by'enjigiriza, mutabani wo, ab'Oluganda abako n'emikwano ne bakuvumira. Lwaki muvumirira? Like, that's your own making. Because if all of you are... Because just imagine I am the father inspecting the army. My son heads the army. My wife, Minister of Education, is seated here. My Muko is in charge of export. Exactly. My brother in charge of wealth. Exactly. You're going to be discussed by the country. Yep. If we stop, you see, we are blessed that even if they silence those of us either by killing or by imprisoning those of us who are in the country, Ugandans are all over the world. They will discuss them on social media. It is funny. Exactly. Nti never Ssemujju tuli kubikutuze. I'm in the USA right now. Gwali mukunda basimanyi wosinzira wandika mu comment section. Osinzira wo kubeera ngondaba.
na kikyolowooza ku bino byonna neebatta Ssemujju tebigenda kuvaawo ng'oli eyo mu ggwanga gy'osinzira ow'endowoozayo. The platform. Yes, they need to restrain themselves. I hope you guys are about to finish because I'm running. Yes. That's also this thing was Kainerugaba used to not be like this until a few years ago. Why do you think he was not restrained before? Abuuza nti Muhoozi Kainerugaba teyali bw'ati emyaka ng'ena emabega. Ki ekyamutuukako okubeera nga kati afuuse omubuyabuya eyenyumiriza mu bubuyabuya bwe? There are two things that happen in life. Bibiri. My father died recently. Agamba taata we yafa gye When he still had energy, bwe yali nga kyalina he amaanyi was very forceful. yalina buyinza He used ng'ebintu abikozesa kifuba. to beat us Yali atukuba n'otukuba because he wanted us to grow in a certain order. kubanga alina engeri gy'ali ayagala otukuzaamu. When he grew old, Bwe yakaddiwa the siblings who follow us were baganda baffe abatuddako overrunning him. ate baali bamuyitako nga bye bakola si byayagala. For us, because we lived in a village, he used to operate business in Masaka. Twalitwangale mukyalo ng'akolera Masaka eyo. But you will be told that he has disembarked from a vehicle in the main trading center. You abandon football, you all begin running. Ne bagamba nga nti yakava ku mmotoka mu kabuga ng'obukyulira bulizi kitamwe atuuse ali ku kyalo gundi ne mudduka ewaka okudda Home because he's nga mbadde muzannya buzannyi naye akulaga ku butya bwe baali bamutya. come back. Kitaawe But I saw it when our siblings were laughing at him because naye yakiraba nga baganda be bamusekerera they laugh. ng'abayita ne baseka Who busesi. now has taken advantage of his father. Kati Muhoozi naye bw'atyo atutte advantage ku kitaawe. And Yayita ku kitaawe. wait sooner than later, you may see a coup in Uganda. Wait Yes. sooner than later you might see a coup in Uganda. Muhoozi ayinza okujja okuwamba kitaawe. Taken advantage of his father because of old age. Because Akozesa omukisa olw'okuba kitaawe akaddiye. the father does not trust people outside the family. So he Kubanga kitaawe teyeesiga muntu yenna ali wabweru wa family. trusts the family because they mean no harm to him. Yeesiga ab'omu nju ye kubanga tebalina bulabe bwe baagala kumutuusaako. So Muhoozi Kainerugaba becomes one of those who are help him to execute state duties. Muhoozi Kainerugaba afuuka oyo amuyambako okulaba ng'atuukiriza emirimu gy'eggwanga. So he's grown in responsibility. Akuze mu buvunaanyizibwa. Because Museveni had the Mama Mbabazi's, the Kubanga Muhoozi yalina bamama mbabazi others who are doing work. And now work is abaali bakola kati emirimu egyo gyagikolera bamama mbabazi n'abalala. done by family. So Kati emirimu gikolebwa ba mu nju. it becomes very important to the family to execute work that an old man cannot execute. Kakifuuka kya mugaso eri ab'omu nju okukola emirimu abalala gye batasobola kukola. Museveni is naturally very cautious, very calculated. His son Ssemujju. Museveni is very intelligent. I have said Museveni mu mugezi. that many times, that Museveni is very intelligent. Even when Sages and philosophers and researchers, psychiatrists and psychologists, bw'oba oli wano eno, please mbuulira, ekyo sikikkiriza. Obugezi bw'omuntu. Listen. chooses to do wrong things, it is because it is out of choice. Museveni akusalawo okukola ebintu ebikyamu kuba kusalawo. I do not understand. Omuntu akola ekintu ekyo kyakoze nga kya kikolobero. Katugambe omuntu asse omulala naye n'asobola okweka omulamu ne watabaawo akimanyi. Oyo aba mugezi. Kuba Museveni kyali mu kukola. I don't understand how smart that is. Munambuulira. Obugezi bwa Museveni bwe buli wamu kuttatta n'eggwanga. Kuba ne bagamba gwe waba si mugezi omanye ebbanga lyakulemberedde. Hitler yakulembera eggwanga eriwera. 1933 okutuuka 1945 mu bbanga eyo yattiramu abantu. Mobutu Sese Seko, Genghis Khan, Muammar Gaddafi emyaka 42. Obugezi tubupimira kuki? Obugezi bw'omusajja tubupimira ku busobozi. Kwasobodde okukubira mukazi we emyaka emingi nga mukazi we tanobanga oba tagamba nkuviiridde musajja gwe. Nti musajja oyo mugezi gwe okimanyi asobodde okufuga mukazi we okumala emyaka 22 mukazi we nga tanoba kati ajjukidde kunoba. Obugezi obukuleetera okubeera ng'okola ekintu ekyekko sibutegeera sibutwala nga bugezi. Nyinza okuba omukyamu mbulira. But he's intelligent. I don't think so. Intelligent in the perverted way. I understand that. There's a distortion. There's intelligence in a perverted way. You know, wale nnyimba ez'omukwano kankwekyo okulaya wale nnyimba ez'omukwano. Then waliwo ennyimba ez'omukwano mu perversion sense.
mwami emmese zuukuka okuba emmese. That's love songs mu perversion style. Ebyo ebintu byayimbako bisobola okuyimbibwako mu ngeri ennungi buli muntu n'afuna obubaka naye nga teweesittaza bantu tewakwedera gamba kati Museveni mugezi mu style eyo eri perverted eri distorted yenzikiriza yange. Obugezi obwa nnambaddala gamba nga obuteegaggawaza obutalinyirira ddembe ly'abuntu obutawamba okutta n'okuwamba abalala obutalowooza nti gwe ntandikwa n'enkomerero y'okumanya n'ebirala ebyo tabirinamu bugezi. Obugezi abulina mu bino ebikyamu bwa mirundi ebiri. Jjukira ne Setaani naye mugezigezi ku ludda lwa Setaani is intelligent on the evil side, is not intelligent in the right sense. Oba ntegeereke kanyinza okuba omukyamu mbuulira ky'olowooza. I have said Museveni is old now, is 80. There are things he cannot do. Every leader here from Kamuzubana to Kuku was a banger. When you grow old, people will seek to offload some duties from you, which they are rightly doing. Yeah. You're saying the father is very Museveni and the son are in different frames. The son is not as intelligent as his father. Give Museveni credit. He does wrong things, but his head is cool. That's why. That is really something I have to think about. I don't think so. Even the mess, even if Museveni wants to mess up, he will not mess up publicly, but the son will. But the constant is messing. Nti Museveni mugezi kubanga atta abantu n'atwogera nti assa abantu. Kyekimufuula mugezi nti ono musiru kubanga atta abantu n'ayogera. Constant eri okutta kikyamu. Bonna batemu. Omu mugezi mu butemu bwe. So that's why I said this is the perverted version of intelligence. But both of them are stupid. Yes. If he continues like that, Museveni has arrested you and he's sending a tweet that you're in my basement running in Nyankole. He can't do that. It doesn't make any sense because even if it doesn't matter really. Because even if he doesn't send a tweet, he sent a tweet to his soul, to his fleshly soul that satisfies his craving for cruelty. Obonfuna. Ayinza obutateeka kintu ekyo naye omwoyo gumatidde nti alina gwawambye n'atulugunya n'amutta. Ayinza obutateeka ku Twitter naye aba akikoze byenkanankana. Tell me what you think. But the son can do it. So you don't need to be intelligent to differentiate between Museveni and his son. Omusajja akuba mukyala we emiggo n'atoogera n'agenda mu lujjudde nga bw'agenda eyo bwe babeera ku mukolo amusiimulako amufunira akamere n'amuwa n'ono akuba mukyala we n'ajja n'abyogera nga n'okufuga okwakulagira ku mukolo bonna babi. Ono abikka n'ono abikolera mu lwatu bonna babi. Tewali mugezi ku bonna. Bonna babi. I don't know. Maybe the father has educated him and he doesn't learn. Museveni does wrong things differently. The son celebrates wrong things. But they are both doing wrong things. I think we're coming to the same conclusion. Semujju ayinza okubalooza byanjalo, but they're the same. Museveni will deny. He will say, no, that cannot happen. But the son will celebrate and say, oh, he's in my basement running in Nyankole. Okay, I think lastly we're going to look at this. A corner comment, then to manage the show. The Constitution has been overthrown. The Constitution has been overthrown. Serwanya spoke about Eddy Mutwe. And Museveni's son said, I'm going to castrate him. He's in the basement running in Nyankole. Now, tugenda kwogera maybe later jakoma osawa mwenda ezakawungeze Uganda. Awo jakomawo zinaaba za Gandalo nizo zaba za Gandalo. Saa mwenda olabe ebigambo bya Solomon Serwanja yatunulidde mwami Museveni abamuweereza n'abagamba musse eggwanga. So jakomawo kyabadde agamba nti Solomon ayogedde ku bino. I will do that video. So yeah, right. Nekampozinge muko waneeno. Tuli mu dakiika tugenda mu 40. Subscribe inze ku channel. Oyinza okuba ondaba ng'olowooza oli subscribed. Are you subscribed really? Please make sure that you hit the subscription. Oyinza okuba olowooza oli. It's time to look at your phone ogambe, am I subscribed? And make sure that you do. Your wills, we go and see whether we'll survive.
because it's going to be hell. It's going to be hell. Yeah. I mean, even a by-election 2 kilometers from the state center, people can be beaten the way they were beaten. Look at this I remember charlatan, Hamson Oboa. 2005, 2006 election, the Honorable Livingstone Okero was representing Chua. He was beaten, his people were beaten, but he's far away. He told his story after election. So really where we are now, I think we all prepare for the worst because it will happen. Charity was speaking about journalists being taken to UCC. But the one who ordered was Muhoozi. He said they should go there and they teach them. And all of you are afraid. You will scatter around. There are very few journalists who won't even write about Muhoozi and what he does. But he's taken over control of the country. I mean, his father is officially 80. Mm-hmm. And I'm saying officially because he said he doesn't know when he was born. One Muhoozi has taken over the country. of the daughters assigned him a date in September to celebrate a birthday. And he does celebrate, by the way. Museveni agamba tamanyi we yazaalibwa. Abaana be baalonda yagamba tukulondedde omwaka bwe guti n'omwezi. Tugenda kuteekerawo birthday okuva n'olwa kati owezezza 8 ayinza okuba alina 9 date assigned to him by one of the daughters. So really, when you see bigger NRM people trekking to Saleh, others to the sun, I don't know where Oboa goes, maybe to one of the daughters. And you know, he's making fun. Actually, you can go on and watch Sagala video in Wambwe. Now he's making some very, very interesting points. Kankulaga YouTube channel also bolo jirengera babaita mulengera. I'll show you here. Let me show you. Babaita mulengera media TV genda yolabe conversation eyo. Mpamvu Ssemujju was driving points home. Very, very interesting conversation from the man himself, Ibrahim Semujju Nganda. All right. Olowooza ki ku bino byonna byonna biki byolowooza? I think nkubulidde nkwadde update wano. Please making sure tugenda mu bantu bameka ndowooza tunaatera okweza abantu bameka 7 ku channel eno ekulira ku speed ya sasi bullet speed bw'oba osiima byenkola. This is how you can show your support. Sinaba kutuuka kulangira muntu yenna wala bancontacting e Uganda naye balina obulango bwe bampa ne ngamba no. Of recent I had people simanya abatunda amaanyi g'ekisajja. Really? Please, amaanyi g'ekisajja n'amaanyi g'abakazi no. Sigenda kulanga naawe. Wala abantu abali bampa ddiiru simanya y'okulanga simanya batwala abantu e Bulaaya ne mu America. No. Birimu ekifeere kingi nnyo baagala nkozesa platform yange mbagambe bannange onaatwala abantu e Bulaaya bamalize babbe reputation efe. No, ezo sene n'enzigaana. Abaasembayo baali baŋŋamba kubalangira amataka batunda ettaka e Uganda. Nze atali Uganda n'amanya atya nti bano si baffere. Ne ŋŋamba mukwano eyo nayo business eganye. So siina muntu gwe nnangira ku mukutu guno olw'ensonga ez'okutya n'okumanya nti obuteesiga bantu benyinza okuba nga nnangira. Ye. Mukwano gwe Kasozi alina ab'essomero beyampa. Kati engeri gye siri Uganda neetaaga omuntu ddala n'akyalira eri essomero n'aliraba n'akyalira dormitories n'alaba office n'alaba buli kimu n'akumu n'aŋŋamba essomero weeriri abasomesa be bano office ebisuulo by'abayizi bye bino then nsobola okugamba kati kannange. Naye oli agamba kati ka footage kaakano njagala oteeka eddoboozi lyo nnangira. Wese nedda mukwano. Sinagendako bonaaba osomye ekitabo kyange The Odyssey of the Optimist. Kiri ku Amazon teeka mu Mordecai Muriiso ojja kukiraba. Waliwo omusajja yali musumba nga weeyo nsambya. Baali bamuyita Bishop Elijah Ssemugabe. Yatutwala eyo Luweero mbuwali y'essomero. Tugenda otuuka nga teri ssomero yali amaze okujja abakadde baffe nga abaggyeko ensimbi. Wagenda kutulabirira. Agenda kutusomesa. Tugenda otuukayo mukwano. Kati ebyo byonna. So that's why I don't advertise. So gwe
oyinza okubanga then you're wondering, Mordecai, how do I support you bwoba sigenda kulanga naawe? Subscribe, number 1. 2, ku YouTube wansawo waliwo akantu akagamba okugaba thanks. Osobola okusindika okoonamu thanks n'osindika n'okoonamu n'osindika. Nzobeerawo ng'osindisa obukadde 1,000 obwa $1. Alo. Teweetaaga kukola ekyo. Nze Mordecai Mulisa nkwagaliza okubeera obulungi. Otunaba tuddingana. Please make sure nti okuma osaawa 9 eza ettuntu oba ez'egganda le Uganda okulaba Solomon Serwanja nga calling out Yoweri Kaguta Museveni n'abamutembeeta. Twongera okusabira muganda ffe Eddy Mutwe, Machete, Bobi Wine, Kizza Besigye, Abedu Lutale na bonna abali mu kkomera abakyayigganyizibwa Yoweri Museveni. Beera bulungi, weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.